Hello, my beloved students. How are you? I hope that all of you are doing well and in a good health. Today, inshallah, I'm going to start explaining. All right, I'm going to start explaining and answering page 90. So, after explaining the lesson, which is, as you remember, and the winners are, and as you remember, we talked about the wonders of the United Kingdom, or we can say the places that was nominated as or to be the wonders of the United Kingdom. كيفكم يا شباب ويا صبايا؟ إن شاء الله تكون أموركم بخير، وبإذن الله تعالى رمضان كريم عليكم جميعا. مثل ما بتتذكروا الحصص الماضية إحنا شرحنا درس الفائزون هم the winners are. As you remember, it was a kind of competition that was held in the United Kingdom by a national newspaper. يعني هي طبعا عبارة عن طبعا هي مسابقة competition أقيمت من قبل إيش؟ من قبل صحيفة بريطانية اللي هي طبعا قلنا national وطنية. Okay, and there were many places that were chosen to be what? To be the wonders of the United Kingdom. So in today's lesson بهذا الدرس إن شاء الله we are going to answer and explain the questions that we have on page 90 in your pupils book. So please open your pupils book on page 90. All of you الكل يفتح كتبكم الملونة كتاب الطالب بصفحة 90 و hold your pencils or pens in order to write down the answers. ونحمل قلمنا سواء كان حبر أو رصاص حتى إنه نكتب الإجابات. طبعا as I told you before, this is gonna be the last video for me with you, and I just would like to tell you that it was a very nice experience to prepare these videos and explain this lesson for all of you. I myself enjoyed this experience. It was amazing experience and exciting. So we can't say this is goodbye, but this is gonna be the last one. يعني هذا آخر فيديو لتامن. So from Monday, your teacher Nadia أبودية is going to be with all of you. يعني معلمتكم نادية رح ترجع معاكم إن شاء الله من يوم الاثنين، ورح تباشر هي بالدروس. بهيك طبعا بيكون مشوارنا مع بعض انتهى، وشكرا كتير لكم جميعا. But don't forget to subscribe and press the bell icon in order to get everything new in my channel. ما ننسى كمان إنه لنستفيد أكتر ممكن نعمل subscribe متابعة أو نقدر نعمل share للchannel أو للفيديوز، ونضغط على زر الجرس حتى إنه يوصلكوا كل شي جديد بينزل على القناة بإذن الله تعالى. So let's start with exercise or question number 1 on page 90. خلينا نبلش exercise number 1، وطبعا هو multiple choice answer. مثل ما بتعرفوا after reading any lesson we need to answer some questions, whether these questions in your books or written by your teacher. اوكي، سواء كانت هاي الأسئلة بكتابكم أو كتبكم أو كانت من قبل معلماتكم. So خلينا نيجي هون لنمبر 1 بحكي لنا choose the correct answer. هون بدنا نختار ال correct answer. Number 1, the number of people who took part in the competition was. هلا شوفوا هون حكى لنا the number of people who took part in the competition، يعني اللي شاركوا في هاي المسابقة كان قديش النمبر. شوفوا أنا ما سألتك عن ال people، لكن أنا قلت لك the number of people، مشان هيك استخدمت was وليس were. 14 25 over 20 million. of course طبعا مش أكيد 14 ولا 25 اللي شاركوا، إحنا as you remember هو حكى لنا over 20 million participant، أكثر من 20 مليون مشارك. Number 2, Hampton Court is a prehistoric monument, a palace and grounds, mountain. هل هو عبارة عن
يعني بنقدر نحكي صرح من ما قبل التاريخ، ولا هو عبارة عن palace and ground يعني هو عبارة عن قصر وأراضي من حوله، ولا mountain هو عبارة عن طبعا جبل. of course هو كان مثل as you remember in the text comprehension or in the article that it was what a palace and grounds يعني هو كان أو هو sorry عبارة is it is a palace and grounds هو عبارة عن قصر وحوله في عنا grounds. نيجي لنمبر 3 جون فامبر A مين هو شو عمل جون فامبر organized the competition هو اللي أقام أو صمم أو رتب المسابقة climbed بن نيفيس تسلق جبل بن نيفيس ولا designed كاسل هاورد ولا صمم قصر هاورد of course هو المصمم الديزاينر of the castle هاورد هو اللي صمم قصر هاورد. طيب ننتقل لنمبر 4 بن نيفيس is يعني جبل بن نيفيس A 79 meter high يعني ارتفاعه أو علوه تقريبا 79 متر ولا 1344 meter high أو 1344 ولا 5500 meter high ولا 5500. طبعا إذا بدنا نيجي لنمبر 4 of course إحنا قلنا إنه بيرتفع عن سطح البحر بما يعادل 1344 متر. Number 5 Castle Howard is in Yorkshire, the Lake District ولا Greater London. هلأ هذا القصر قصر هاورد هل هو موجود بيوركشاير ولا the Lake District ببحيرة District ولا بGreater London. of course it's gonna be A كان موجود عندنا بيوركشاير. طيب Number 6 Water is surrounded by بحيرة الديستريكت أو الواتس ووتر is surrounded by هي محاطة بماذا؟ a maze ولا mountain ولا عنا هون gardens and lake. هل هي محاطة بميز متاهة ولا بماونتنز جبال ولا بحدائق gardens and a lake يعني حدائق وبحيرة. of course number 6 اللي هو كانت مثل ما بتتذكروا احنا انها محاطة بماونتنز انه هي محاطة بعدد من الجبال. Number 7 and the last one in this question آخر فرع من أو آخر branch of this question. The Giant's Causeway is made of ال Giant's Causeway made of يعني مكون من Welsh stone bluestone ولا basalt أو basalt. أوكي طبعا of course الإجابة اللي هي C. أوكي إذن هيك بنكون خلصنا exercise number 1. move to exercise number 2. move to exercise number 2. هون بحكي لنا choose the correct meaning of each phrase. هون بدنا نختار المعنى الصحيح من كل مصطلح. phrase يعني مصطلح. overwhelming response make an attempt remains a mystery. طبعا each phrase has two options يعني في خيارين one of them is correct or the right definition يعني a right meaning. هلأ كل phrase في إله معنيين محطوط إله يعني two options خيارين one of them is the correct option واحد منهم هو الخيار الصح. نيجي نشوف overwhelming response it means huge reaction ولا small reaction يعني ردة فعل عالية جدا ولا كانت small reaction ردة فعل بسيطة. of course A وهدول مهمين ومطلوبين تحفظوهم للامتحان. إذن overwhelming response معناها huge reaction. طيب make an attempt طبعا كل هذا الحكي أنا شرحته. make an attempt it means look at ولا try. هل معناها إنك تنظر أو تبحث بشيء أو ولا إنك تحاول. of course هي B بمعنى يحاول يعني أعطي محاولة أو حاول. remains a mystery remains a mystery يعني بقي غامضا. it means is known ولا is not known. هل هو معروف ولا غير معروف. of course برضو هون بتكون عنا is not known لأنه هو بقي كلغز لم يحل إلى الآن ولم يعرف. تمام
move to question number 3. Discuss your answers. What I want you to know in this question, you need to know this depends on your understanding. This question depends on your understanding of the lesson. يعني هذا السؤال بيعتمد على your understanding يعني فهمك للدرس and your own words وكلماتك انت الخاصة فيك plus انه كمان بيعتمد على شو بيعتمد على الفكرة اللي انت فهمتها بشكل عام. So mostly sometimes we can find the answers inside the text comprehension but we need to rephrase it by using our own words. يعني أحيانا ممكن تلاقي الإجابات موجودة ب التكست كومبريهنشن اللي كانت معروضة قدامك، النص المعروض قدامك أو اللي تم شرحه، وأنت بحاجة إنك تعيد صياغته مرة تانية. تمام؟ طيب خلينا نبلش طبعا هذا this question it has 4 branches. هو فيه 4 branches. رح أشرح الأسئلة، 2 منهم رح يتم حلهم و2 رح يكونوا as a homework بترسلوه to your teacher. Number 1, why do you think Hampton Court is one of the city's most popular attractions? هلا باعتقادك شوف كله ببلش why do you think so it depends on your opinions. إذا بيعتمد على وجهات نظركم your thoughts أفكاركم انتو. Why do you think Hampton Court is one of the city's most popular attractions? ليش بتعتقدوا إنه الهامبتون كورت هو واحد من إيش أكثر الأماكن جذبا للناس والسياح في المنطقة اللي هو موجود فيها؟ 2 بحكي طبعا أول رح أشرح الأسئلة بعدين رح أختار اللي رح أجاوبهم. 2. Why do you think it is puzzling that stones were carried over a colossal distance to Stonehenge? ليش بتعتقد إنه هو عبارة عن لغز أو كشيء unknown إنه كيف تم نقل هاي الحجارة حملت لمسافات بعيدة لستونهنج؟ Number 3. Why do you think Castle Howard is a popular setting؟ ليش بتعتبروه هو عبارة عن مكان أو موقع جيد، هو موقع مشهور for films and TV programs للأفلام والTV programs. Number 4. Why do you think Ben Nevis was given that name؟ ليش باعتقادكم تم إعطاء Ben Nevis هذا الاسم؟ طيب يا حلوين رح شوي هيك نصعبها عليكم، فأنا اخترت لكم question number 1 و question number 2. هدول أكيد إذا بتسمح لي مس نادية رح يكون عليهم علامات، وهذا باتفاق بيني وبين مس نادية إنه هدول ال 2 questions رح يكون عليهم علامات للشهر الثاني. هلأ number 3 نيجي رح أجاوبه معاكم. Why do you think Castle Howard is a popular setting for films؟ ليش بتعتقد إنه الكاسل هاورد قصر هاورد هو موقع مشهور لتصوير الأفلام والتي في بروجرامز؟ أول شيء خلينا نحكي it has not changed since long time. أول نقطة رح نحكيها بالنسبة لنمبر 3 إنه it has not changed since long time. إنه هو ما تغير منذ زمن طويل، يعني هو ما زال كما هو تمام مثل ما هو من زمن طويل. أو برضو كمان بدنا نحكي it was built in old times and it's good to be as a historical setting. برضو هو built in since long time. It was built since long time. بني منذ وقت طويل. و it's يعني it would be fit as a historical setting. يعني هو كمان بده يكون مناسب. It would be fit or it would fit. يعني من الممكن إنه يناسب إيش الهيستوريكال setting. So برضو كمان حكينا إنه هون and it was built since long time. يعني تم بناؤه منذ زمن طويل. So it would it would fit what? It would fit historical settings. It would fit historical setting. تمام؟ يعني هو بناسب historical settings. اوكي؟
هاي بالنسبة لإلي أنا كمان. و you can add more. for example ممكن تحكي كمان it has interesting architecture، يعني هو فيه أشياء هندسية رائعة جدا architecture. so ممكن برضو كمان هذا بساعد إنه يكون إيش interesting setting. برضو الاركيتكتشر، الأشياء البنى، طريقة بنى the way of designing this place it would fit the historical settings، يعني اللي هي مواقع للتصوير التاريخية. so this was my answer for this question. وانت ممكن يكون لك different opinion، ممكن تحكي شيء مختلف من خلال اللي قرأناه عن كاسل هاورد. you can make your own thoughts، ولكن for me this is my opinion, my own thought about why Castle Howard is a popular setting for films and TV programs. نعرف إنه هو يعني عبارة عن مكان تاريخي، وهذا المكان التاريخي ممكن يستخدموه بفيلمينج اللي هو إيش الأولد موفيز اللي بتعتمد على التاريخ وإلى آخره. طيب ننتقل للكويستشن الموجود عندنا هون نمبر 4. بحكي لنا why do you think Ben Nevis was giving that name؟ باعتقادك أنت in your own point of view, in your own thought, why do you think that اللي هو طبعا the mountain Ben Nevis was giving that name؟ ليش برأيكم هذا الماونتن تم إعطائه هذا الاسم؟ أول شيء it is a very high، يعني هو مرتفع جدا، فإحنا حكينا ارتفاعه قديش وقديش عالي، تمام؟ above the sea level. so when the weather is bad، لما بيكون الطقس يعني سيء، لما بيكون في عنا لما بيكون في عنا مثلا rain and so on، رح نلاحظ إنه بتصير الكلاود so low. so نقدر نحكي it is very high. so إذن when the when the weather is bad the clouds، شو مالهم الكلاودز عادة؟ شو بصيروا فيهم؟ the clouds are low. طبعا لما بتنزل الغيوم، لما بيصير الجو أو الويذر اللي هو الطقس سيء، بتنزل الغيوم when there is rain or snow، فالغيوم بتنزل وبتغطي إيش the top of the mountain. أوكي so بصير عنا هون these مثلا these clouds cover the top of the mountain. يعني هاي الغيوم شو بتعمل؟ بتغطي الجبل هاد، بتغطي قمة الجبل هاد. أو ممكن نحكي the top of the mountain is likely to be above or in the cloud. فيعني إما هاي الغيوم بتغطي لنا the top of this mountain اللي هي قمة هذا الجبل، أو ممكن يبين قمة الجبل من بين هاي الغيوم. شو بدنا نجاوب هون؟ نكمل السؤال، بدنا نحكي نحط كوما. إذا بنقول the top of، خلينا نرفع هاي لهون، of the mountain is likely، يعني يبدو is likely to be above، ورح أكمل الإجابة هون to be above the top. أوكي to be above or خلينا نحكي هون رح نحط or to be above or in the clouds، يعني فوق الغيوم، أو الغيوم بتكون داخلة فيه مبين كأنه الغيوم محيطة فيه or in the clouds. Okay, so this is the answer of this question. You may have another answer، ممكن يكون عندك أنت إجابة تانية as you like، أو ممكن إنك أنت مثلا تعيد صياغة هاي الإجابة بطريقة تانية أو طريقة مختلفة. Okay، طبعا as you can see here this is a vocabulary check section. هون طبعا طالب منك find these words in the article، بدنا توجد هاي الكلمات بالarticle، وبعديها بحكي لك check any you are not sure of in your dictionary، يعني اختار أو
تأكد شيك على الكلمات أو أي كلمة أنت مش عارفها dictionary your dictionary. طبعا located وعندنا prehistoric remodeled fatalities private and so on. All these words were mentioned in the text. كل هاي أو in the article. كل هاي الكلمات ذكرت معنا بالارتكل وشرحناها وأعطينا ال parts of speech of it. وهون طبعا معطيكم كمان برضو كمان معطينا هون ال parts of speech. شوفوا هون بالنسبة لآخر part your views يعني وجهات نظرك. رح أشرح لكم إياه ورح يكون كتير حلو لو إنك أنت حاولت تحله as a composition يعني as a writing exam. For example, if your teacher would like to make it as a writing exam, إذا حبت your teacher تخليه as a writing exam أو لمعلوماتك الخاصة أنت. هم بيحكي لنا why do you think people were so interested in the competition؟ ليش باعتقادكم الناس كانوا كتير interested in the competition؟ Which of the wonders of the United Kingdom would you be most interested in visiting? Explain your reasons. أي واحدة من هاي العجائب الموجودة في بريطانيا، عجائب المملكة المتحدة، ممكن إنك تكون مهتم بزيارتها ووضح أسبابك. وعنا last one, if you had to choose one place in your country to be a wonder, which would it be؟ إذا أعطيت الفرصة أو المجال opportunity إنك تختار a place in your country, one place in your country to be a wonder حتى يكون هو عبارة عن أعجوبة، فهل أنت شو رح تختار؟ Which one of these places in your country would you like to choose؟ أي من هاي الأماكن في بلدك ممكن إنك تختار ووضح أسبابك. رح أترك هذا السؤال to your teacher if she would like to make it as a composition exam or a writing exam, so it's up to her, but it's very nice to have them or answer these 3 questions. Thank you so much for being good listeners. Bye bye dears, take care of yourselves and be good students. Ramadan Kareem for all of you.